So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us? What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Yes, are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening. But the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. You are saying nonsense. Nonsense. So how can you? Okay, when the finance minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. Yes. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो nonsense आपने use किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense, sir. You have used. Okay, sir, I won't use nonsense. Please. Sir, ashamed is not an abuse. No. There's nothing, in saying, are you not ashamed, there is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, okay, sir, let me speak. Forgotten, I think so. I am saying, Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है. दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं. स्पीकर सर दो चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं. मैं क्यों बोलूं? I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए. नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया. किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा. Is not related with the budget. Okay, sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will not. I'm not saying Epstein. Okay. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं. अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि
आप उनका नाम ले सकते, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ ओके, तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। ओके, आप नियम सर, जानिए। अदानी जी जो है आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें, बजट मैं कर रहा हूं सर। बजट पे आलोचना सर, आप मुझे करें। करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा, आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। बस। Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the You are BJP. leveling charges against higher authorities, and only you can speak. जी, please. श्री रविशंकर प्रसाद जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल। व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है, किसी के लिए सुनाते हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने बार-बार कहा, श्री हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंट्री सुन रहे अफेयर्स मिनिस्टर, आई एम वेरी पूरा सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको सर, पूरा सदन सुन- हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just Okay, one making any second. wild One second. allegation. I'll give you a reason. That will Give me. diminish your own I'll give you position. a reason. I'll give you you a are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, we I are will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker, sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, नो, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who आप ये introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, हरदीप पुरी है, या सर। रानी हो, हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member of अपनी parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision pending may make a provisional and for please use offensive expressions about the conduct of proceeding of the parliament in any state, reflect on any determination of the house except motion, and reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on its substance. तो प्लीज आप जिसका नाम है उसका नाम न लें। पॉइंट आउट किस I am on Rule 352, Clause Roman 5. श्री रविशंकर जी, While speaking, reflect upon the conduct of persons in high office authority unless discussion is based on a substantive motion drawn in terms of proper terms. अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया. Has he made any substantive motion? नहीं है तो रिजेक्ट करिए. ठीक, It is completely against the rule. नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए, उन्होंने 352 कहा है, लेकिन मैं नहीं, सौगत राय जी नहीं, मैं राहुल जी आपका 353 की तरफ कर रहा हूँ। आपने एक भारत सरकार के मिनिस्टर का नाम लिया, and you have labeled the charge against him. If you will go through the rule 353, no allegations of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance. Now you have
leveled the charges against him. So please, being a leader of opposition, I think so. Notice, then educate, advance notice. Then you can mention the name of any minister. And if you have, आप बैठिए, नहीं ऐसे देखिए, नहीं whatever Rahul has made allegation, that will not go on the record. And now you can speak. 1 minute, sir. Sir, 1 You minute, have sir. made allegation. Yes, You have made I agree, allegation sir. that Sir, will not go on the record. Sir, This is sir, mine. sir, agree, sir. But Rule 352 is only applicable for leader of opposition. No, I'm reading Sir, 350. 1 minute, sir. 353. 1 minute, sir. Rule 352, mentioning about Ravi Shankar Prasad ji raised the issue. In that house, 2 days before, a member has given a very, very derogatory remarks against the former Prime Minister, two former Prime Minister. Where was this Rule 352? Applicable That to point of time? everybody, not only Where for was- him, not only for him. Where was That it? will be applicable. Please come to taxi. That is applicable for to him. Please, no. Rahul Gandhi. Speaker sir, Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the House. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain his, whatever you are leveling charges against him, so I think so you will not take. Please. So there is a certain businessman Yes. whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. The subject. What file you are taking? No, Epstein file. Please, no. How I can allow you? No. No. You are mentioning it is, how if any subject is not related with the budget, you can't speak. Please, you can't speak. You can't speak. Rahul, you. So I will tell you what. Well, I will. आप Sir, I अपना will बजट पर ठीक ट्रैक पे Okay, थे sir. अब क्यों Sir, I will- ट्रैक से जा रहे बाहर मतलब you were on Sir, right track sir, you were Speaker, sir. absolutely on right track Sir, I Speaker, think sir. why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. नहीं I will back down. ये चार्ज है ना ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair if you don't have sometime your even present member of parliament used to occupy this chair Selja Didi Selja is also for Speaker sir, and you know this we is have absolutely- you have fondness for you. Speaker You're an has ex-member of made our it. party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. why you are mentioning too much Well, you're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know मानते your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your मान- heart is here, sir. नहीं मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice here I'm advising you here if I'm advising that you should move on the correct track so I think so still you have time to you should move on correct track As today, as you're a sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say, sir. नहीं बनेगा ये you are a leader of opposition Okay. और So let me speak, sir. please I think so I will not do it, sir. the whole nation is watching you I know. What? I know on that, one that's side- why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying So I will not think you are mention. not ready to avoid the Please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so you have to speak only on budget. I'm अरे बैठिए किसी आप बजट पे बोलिए ना Speaker, sir. There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think
Nice. Nice, nice. What- So, Speaker sir, अब तो so I नहीं- will avoid अब तो आप- that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने कहा तो था। दीजिए सर. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, but I do not, sir, this budget that you have, So you and your member have not raised any question. And I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the house. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए प्लीज. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. ओके ओके थैंक यू. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं काइंडली कंक्लूड. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. आपकी सर बात आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. So this is a wholesale surrender. And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not saying anything. एक रूलिंग है. आप रिपीट बार एक चीज को हम रिपीट कर रहे हैं. हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना. ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसको कोई रूल मालूम नहीं है. पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं. सर आपने एक रूलिंग दिया है. मिस्टर राहुल सर बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही इज सेइंग. मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार रिपीट किया. हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे. आप फिर से रिपीट किया. दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है. आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है. यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन. व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन. Can you take it? I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now.
I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul जी. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication, now you're not giving it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए, आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको मिस्टर पलाजी सर, शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। आप उनको बोलिए भाषण। सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। Speaker, आप कंक्लूड करें। sir, Speaker, sir, Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात मत करिए। But बोलो तो सर, conclude तो करने दीजिए हाँ, सर। conclude करिए। Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to. Here you are only doing speech No, on but I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. Speaker, sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी। Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already, if you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई किस तरह नहीं Speaker, sir. नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया, उसके sir. बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया, sir. नहीं ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि Speaker, sir, बोलने तो मैंने दीजिए, खत्म व्यवस्था करता दी, हूं। मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12-12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। हाँ, आप भी बोलते रहेंगे। आप Allow him to conclude, sir. देखिए केसी वेणुगोपाल जी जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे,
आप बाहर जाके कहते थे Sir, let me स्पीकर speak. साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। Let me speak. चलिए खत्म करिए। Speaker sir, I'm concluding. I'm concluding. Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. One second, please. I have the paper. Now I said to you, one second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate and I will also I will authenticate right now and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said, I think so. Can I conclude? Sir, Conclude करिए। Kindly- Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. श्री अनुराग श्री हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन, वो तो हम मांग करेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है। लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है।